viewers, Kalai Vanakkam. What a lovely day today. What an excellent day for cycling. ஒரு சூப்பரான ஒரு நாள். Lovely blue sky and a clear weather. Not very humid, not very hot early in the morning now. And perfect setting for cycling. So I welcome you to yet another episode of cycling and hiking together today. Let's see what in store for us. இன்னைக்கு நமக்காக எது காத்திருக்கிறது என்று பார்க்கலாம். Let's go into the episode straight away. Morning. Good morning, everybody. Kalai Vanakkam. It's yet another day. We are setting off for another adventure. And you can see here, there's a small hill where we are going to climb today. இங்கே ஒரு சின்ன மலை பார்க்குறீங்க, வைரவர் கோயில், வைர மலைன்னு சொல்லுவாங்க. பைரவர் கோயில் மேலே இருக்குது. இங்கே ஜெயின் படுக்கைகளும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இருக்குது, ஆனால் அது கொஞ்சம் ஆக்சசிபிள் இல்லை, போகிறதுக்கு வழி இல்லை. ஸோ நம்ம மேலே இந்த ஹில் நடை பயணம் எப்படி இருக்குதுன்னு இன்றைக்கி உங்களுக்கு காமிக்கிறோம். ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். I think it will be a good experience for us. Good morning again. There was a phone call which stopped the recording, so I had to stop it. And now let's start. We are at the foot of the hill, a small hill. So we are going to climb up 1,000 steps today and see how it looks from the top there. Steps are a little uneven, and now we are at the beginning stage, so the steps are not very steep. The steps வந்து ஒன்று போல் இல்லை, இருந்தாலும் ரொம்ப ஸ்டீப்பாக கிளைம் இல்லாதனால கஷ்டம் இல்லை. இனிஷியல் ஃபேஸில் பார்க்கலாம், போக போக எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். கொஞ்சம் ஒரு 200 ஸ்டெப்ஸ் வந்துருக்கும். அதுதான் நம்மளுடைய கோல். கொஞ்சம் இந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்காங்க நண்பர்கள். குட் மார்னிங். ஸ்போர்ட்ஸ் ட்ரைனிங்காக வந்திருக்கீங்களா? Just for fun. Okay. Enjoyment. Okay. Good. A good way to spend a day. Thank you, sir. Have a nice day. Bye. So they have also come for fun and fitness to go up on the hill. Okay, the second stage of the hike, இது இரண்டாவது கட்டம். அந்த ஹைக்கில்
கொஞ்சம் ஸ்டீப்பராக ஏறும். It's a little bit steeper than before, and the steps are even highly irregular. Let's see how much we can go up. Okay, we are going up slowly. Just want to keep a steady tempo. I'm coming up here after 30 days. I used to come up twice in a week up here, but then in between 30 days, I don't know how come I didn't come here. Yeah, வாரத்துக்கு 2 தடவை மேலே வந்துடுவேன். ஆனால் ஒரு மாதமாக வந்து வர முடியல. என்ன காரணம் தெரில, சில காரணங்கள். 1/3 வரப்போகிறோம். So the termites are under worship. கரையான் புத்து உள்ள மக்கள் கடவுளாக நினச்சி கும்பிடுவாங்க. ஸோ அதனால் அந்த சேலை சுற்றி வச்சுருக்காங்க. இட்ஸ் அ லைவ். இது ஒரு உயிரோடு இருக்கிற ஒரு கரையான் புத்து. இட்ஸ் அ லைவ் ஒன். போயிட்டே இருக்கும். கிட்டத்தட்ட ஒரு 450 ஸ்டெப்ஸ் வந்திருப்போம். இடையில் ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்தேன். ஏன்னா இந்த கிம்பலை கேலிப்ரேட் பண்ண வேண்டியதாக இருந்துச்சு. ஸோ அதை பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்டட் அகெயின். வியூ கொஞ்சம் ஹேஸியாக இருக்குது. இட்ஸ் லிட்டில் ஹேஸி த வியூ. It's because of the humidity and the pollution which is hanging around here. Okay, could have been better. The blue sky would have been better. ஒரு நீல கலர் வானம் இருந்தால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். ஆனால் கீழ்ப்பக்கம், if you see down here, down this side towards the west, the sky is more clear. See here, இங்கே ஒரு வாட்டர் ஹோல் வச்சுருக்காங்க. So those who are coming up, if they are thirsty and they want water, they get water here. And it also helps the stray dogs and wild animals. The water is pumped from the ground to the top, and then from there it gets distributed down here.
So we are crossing the water hole. நம்ம வாட்டர் ஹோலில் கடந்து போயிட்டுருக்கோம். ஆல்மோஸ்ட் 1/3 முடிஞ்சிருக்கும். நம்ம ஸ்டீப்பஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த கிளைமில் இருக்கோம். We are now on the steepest part of the climb. We need to take irregular steep steps. Let's see how we manage. But it's fun, you know. Yeah, it's really steep and it takes my breath away. And moreover, the steps are ரொம்ப narrow-ஆ இருக்குது. Not much space to land. Some slopes like this where you can hold your breath. So we see another termite eagle. Karayan புத்தில் இருக்கிறோம். It's also alive. People still worship to it. People believe that snakes live here, cobras. They might use this as a shelter, but it is not mandatory that they should live here. Whatever, whether it is in the form of belief or some sort of cultural belief, if they protect these wildlife, is good for the environment, because for many millions of years these insects, these termites have lived. So, and we need them as a part of our life. It's a part of this world nature. If these tiny animals are not there, I don't know what this world will become like. You keep going up. We are almost reaching the middle point. You see a trident placed there. The trident is now taking the shape of lotus. Oh, it's okay. Maybe it looks like a menorah, Hanukkah in menorah. These candles used by Jewish believers. This trident's symbol comes from Greek mythologies. I'll give you a link about the origin of trident and other things in the description. We are almost reaching halfway mark where we have this trident. I think it will be approximately 1,000 steps up to here, and then we have another 1,000 steps to the peak. Normally I go up to 1,500 feet and I don't go up to the temple part to disturb it. You know, people are having high belief and I don't want to go and disturb there right on the peak. But today, let's see. And we can see some youngsters coming down, doing some exercise. Good morning. Good morning, தம்பி. என்ன எக்ஸசைஸா? எந்த ஊர்? அன்னக்குடி. ஓ, அன்னக்குடியா? ஓகே. குட் மார்னிங். குட் மார்னிங். போலீஸ் ட்ரைனிங்கா? அவர் மிலிட்ரியில் இருக்காரு. உங்களை ட்ரெயின் பண்ணுறாரு. வெரி குட். ஓகே, ஸோ குட் வே. நீங்கள் எந்த போஸ்ட்டில் இருக்கீங்க மிலிட்ரியில்? எந்த இதில் பிஎஸ்எஃபா இல்லை ஆர்மியா? ஆர்மியில் தான் இருக்கீங்க. எந்த ஊரில் இருக்கீங்க? ஜம்முவில். ஓ, ஓகே ஓகே. பஹல்காம் போனீங்களா? அங்கே தான் இருந்தோம், பக்கத்தில் தான். ஓகே, வண்டர்ஃபுல். உங்கள் பேர்? செல்வகுமார். செல்வகுமார். நன்றி செல்வகுமார். வேலூர் மாவட்டத்தில் நிறைய பேர் ஆர்மியில் இருப்பாங்க. இங்கேருந்து நிறைய இளம் வீரர்களுடைய ஆஸ்பிரேஷனே ஐதர் ஆர்மி ஆர் போலீஸில் சேர்றது தான் இருக்கும். இங்கே ஃபைனல் ஸ்ட்ரெச்சுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். slightly steep, not like
below. கொஞ்சம் அங்கே ஸ்டீப்பாக இருக்குது, பட் நாட் அந்த மிடில் ஃபேஸில் நம்ம ஸ்டீப்பாக ஹைக் பண்ணணுமே அந்த அளவுக்கு இல்லை இங்கே. மாட்ரேட் ஹைக், மாட்ரேட் ரைஸ், tolerable. A good thing that maram, these trees, gives a lot of shade and that gives you a breather. இந்த மரங்கள் இருக்கிறதுனால நல்ல நிழல் கொடுக்குது. So that gives you time for you to breathe. We will be shortly reaching the 2/3 of this hike, which is 1,400 steps. I would have done now 1,200. I did not count. நான் என்னால் எத்தனை படி ஏறணும்னு. நான் அப்ராக்சிமேட்டாக 1,200. Two-third point. We are reaching the 2/3 mark. இங்கேருந்து ஒரு நல்ல வியூ நம்ம ஃபார்மை பார்க்க முடியும். குட்டியாக தெரியும் நம்ம ஃபார்ம். இந்த ஒரு இடத்துல தான் பார்க்க முடியும். மேலே போனால் தெரியாது. தெரியுது பாருங்கள், இந்த கேப்பில் ஒரு ஃபீல்டு தெரியுது பாருங்கள். அதுதான் நம்ம ஃபார்மில் இருக்கிற கிரிக்கெட் கிரவுண்டு. அது தெரியுது பாருங்கள், இதுதான் நம்ம ஃபார்ம். அந்த ஃபார்முக்கு பின்னால் ஓடுற ஒரு வாய்க்கால், அச்சுக்கட்டு கிராமம். அந்த தூரத்தில் காளாம்பட்டு கிராமம். பின்னாடி இருக்கிறது அந்த ஈஸ்டர்ன் காட்ஸ் மவுண்டன்ஸ், ஆந்திர பிரதேஷ் பார்டர். நேற்று அந்த பக்கம் தான் நம்ம போனோம். போன எபிசோடில் அந்த பக்கம் போயிருந்தோம். We were there on the side of the mountain in the last episode. In one of the episodes, we are going to cross this mountain and see what is on the other side. So this is the farm where we have a cricket field inside in the middle of the farm. So this is the only place from where we can see the farm. From other places, when we go up, we may not be able to see the farm because they are either not visible from the access places. Maybe it is visible, but you can't access to those parts. So that's the reason. And the final stretch, I'm taking you up there because I just want to show you what is up there. Normally I come up to here and then go back. நான் இங்கே வரைக்கும் வருவேன் வாரத்தில் 2 நாள், twice in a week as a part of my schedule, and then I go back. But today we are going up to see what is there. கொஞ்சம் ஸ்டீப்பாக தான் இருக்குது and more irregular and very very narrow steps. You don't even have any space to land less than 6 inches, half a feet. It's tough. You can see the beautiful rock, granite rocks, millions of years old. You all know these are the cool down volcanic eruptions which happened millions of years before, and the lavas are cooled down, and as time gone by it has become hard granite or basalt rocks. The best basalt rock or granites for the kitchen top in America are coming from India, from Deccan, from southern India, and it gets normally exported to China, where they get cut and polished by the Italian companies and then exported to various parts of the world. Yeah, more uneven. As we go higher and higher,
it's more uneven and more steep. It's getting steeper because we are coming to a close almost to the summit of the rock. That's where we have a guardian temple, village guardian temple. And during the Jainism declining period, the Jain monks used to come up and sleep here or stay here and meditate here. It was not even 2/3, it's not even 1/3, it's almost just few hundred steps, maybe 150 steps, and that's it. We reached the summit. Good. I was under the impression that it could be 2/3. We reached and 1/3 more, but no, almost there. நான் ராங்காக ஒரு இம்ப்ரெஷனில் இருந்துருந்துருக்கு. இன்னும் மேலே 1/3 போகணுன்னு நம்ம அந்த வியூ பார்த்தோம் அதிலேருந்து. ஆனால் இங்கே ஒரு 100 ஸ்டெப்ஸில் we reached here. Again you can see termites under worship. கரையான் புற்று மற்றும் வில்லேஜ் கார்டியன் ஒரு செங்கல் எழுப்பி நினைவு கல்லாக எழுப்பி அதை முன்னோர்களை கும்பிட்ற வழிபாடு. இன்னும் தமிழர்கள் முன்னோர்களை மட்டுமே வழிபட்டு கொண்டிருந்தார்கள். அது நாளடைவில் மற்ற மதங்களோடு பிணைந்து ஒரு கலப்பட மதமாக நாம் கொண்டாடிட்டுருக்கோம். But we don't complain, Tamilians are submissive and don't complain. They just accept whoever claims himself as God or religion. They do accept them within themselves. Anyways, இப்போ ரீசெண்டாக மேலே இங்கே ஒரு கோயிலை கட்டியிருக்காங்க. முன்னால் வெறும் ஒரு டெம்ப்ரரி ஸ்ட்ரக்சர் தான் இருந்துச்சு. இப்போ there's a temple. It's been built and consecrated a month back. Originally dedicated to a village guardian temple, is now becoming a Vedic temple. It's now becoming a Brahminical temple. You can see from here very clearly. Very look of it tells you it has brought in the Vedic principles. It's fine because change is the only way forward. People will change, beliefs will change. Look at this beautiful view from here. இங்கே இருந்து பாருங்கள், ஒரு அற்புதமான ஒரு வியூ, பாலார் வேலி. அந்த மலைக்கு பார்க்குறீங்களே, அந்த மலைக்கு முன்னால் ஓடுறது தான் பாலார் ரிவர். A small mountain there, and before the mountain you can see a river bed, which is river Palar, which is again mentioned in many literature, and a very important river. In the banks of this river only we have the city of Kanchipuram, and Velur also comes on the banks of this river. And this is where, in the direction of Velur. It's a little hazy today, unfortunately. Maybe in the evening it could be better when the humidity goes down a little. The Jain beds, the Jain monks stayed here on the top of this hill, and they have created a stone bed on this slope here, and there's no access path at the moment. It's a little risky. Let me just try if they have created something. They put arrow marks to show that this is the way to go. I'm going very cautiously because these are not steps. See, they put the arrow marks now. It's a new thing. It's good that I came here because they have cleared the way here to go to the Jain beds. So if you come to our farm, this is again a 2-hour activity, which is approximately a mile away from the farm, 2 kilometers away from our farm. We can walk or cycle,
to the hill and then walk up. It's a good thing to do early in the morning, 7 o'clock. Again, the sun is very, very beautiful, lovely to see the sun. And see the path, they have cleared it a little bit. Earlier it was almost not accessible. Let me check. So going up could be difficult. Let's see. So it is almost impossible to come up from this side to the top of the hill because it's a steep rock. The rock climbers can do that, go back, because I don't know how deep it will be and how much it will be accessible. I'm not fully prepared today. Maybe another day I will take you there and show you pictures. There's also one more hill temple. If you carefully see in the middle of the frame there, see there, it's so I think it is the Vaira Mlai. It belongs to a god man who created a place of worship and place of living for himself and his followers, and which is called as Vaira Mlai. Maybe I'll take you one day there. The god man is naked mostly. I mean, he's always naked, and he goes naked and blesses people. And I'm sure this comes from the Jainism form of monks, whom we still see naked monks. In Tamil Nadu was prevalent with Jainism in this first, 2nd century, and most of our epics are talking about Jainism, Jain epics. Very interesting land, Tamil Nadu, to learn about beliefs, faith and religion. So if you're planning to come to India, visit Tamil Nadu also, visit our farm, and we will take you for these small experiences. You can see the view of the other side. So there's a artificial hole created by man to hold the water, to harvest the rainwater, so that the rishis or the monks who stayed up here can have some access to water. People don't use this anymore. They are polluting it with plastics. They are not using it for drinking anymore because they have the luxury of bringing water, pumping water from below. So we have a wrong notion. Anything comes in a closed container or pipe is clean. If something is open source like river, well, are not clean. This is what the modern ideology of people. They would pay any amount to pay for the packaged water, but they will not drink water from river and well. It's unfortunate. ஐயா வணக்கம். இன்னைக்கு சாமி பூஜை முடிஞ்சிருச்சா? நீங்கள் தான் சாமியா? சரி. உங்கள் பேர் என்ன? சேட்டா? சரி. என்ன சாமி இங்கே உள்ளே இருக்காங்க? பைரவரா? எது? அது என்னது பேர் சொல்? முருகன். ஓகே. அது முருகன் கோயில், இது பைரவர். ஓகே. ஆஞ்சநேயர். ஓகே, ரொம்ப நன்றி ஐயா. நீங்கள் டெய்லி காலையில் வந்துடுவீங்களா? இங்கே டெய்லி வந்துடுவீங்க? சரி. எப்போ திருப்பி போவீங்க? 1 மணி ஆகும். 1 மணி. சாயந்தரம் சாயந்தரம் வர்றதில்லை. யார் மக்கள் வந்தாங்கன்னா
ஓ சரி சரி வந்து பார்த்துட்டு போவோம். சரி சரி சேட்டு இதுதான் போயிட்டுருக்கேன். சரி வேலை இருந்துச்சு, சரி வந்து பார்த்துட்டு வந்தேன். சரி சேட்டு ரொம்ப நன்றி. ஓகே, அந்த ஜெயின் படுக்கைக்கு போகிறதுக்கு வழி பண்ணி வச்சுருக்காங்களா இப்போ அப்படியா? அந்த பக்கம்? இருக்குது. வழி தடம் இருக்கா? நல்லா இப்போ கீழே வரைக்கும் போக முடியுமா இல்லை போகலாம். அந்த இது படுக்கை வரைக்கும் போகலாம்? இது போ. சரி சரி, அடுத்த தடவை வரும்போது போகிறேன். ஓகே, நன்றி ஐயா. யூ கேன் see here they created a luxury for those who are coming up. They pump water from below and store it in this water tanks, and people drink this, you know, including me. I believe in this water than drinking from any open source. Psychology plays a huge role in this. Whatever. But I try water everywhere, you know, wherever I go, I try to take water and sip it and taste it. பார்த்தோம் ஒரு non-Vedic, non-Brahminic temple in மேலே, Vairava village guardian temple again. The god himself used to be in naked form, and he protects the village and he protects the people from the spirits attacking them. And they also now brought Murugan into it. And from outside, if you saw the temple, you know, if you saw the picture earlier, it was written Shiva Shiva, and they have put Nandi. So these are Brahminical principles which is coming into it. You see here, huge place of cooking where people come here and give offerings, and then they cook and eat here. A good thing, we see a toilet there, a small toilet, which is a good thing, good sign. Beautiful place indeed for, you know, for hiking and keep yourself fit, and come and pray for your belief, give answers to your faith questions, and it will be good if they could keep the place clean, and if they could avoid bringing plastics. There should be strict regulation checking people coming up here not to bring any plastics up and pollute this place. I hope the administration will take a look into this, and if they could do that, it will become a wonderful place. So we are going to go down. You see here, relatively new steps created. It's highly uneven. Okay, I find it a little hard to go down. We have almost reached the foot of the hill. We have come back to the place where we started. You can see here, we took about 1,600 steps to the top there. You see the rock. That's where we saw the temple as well as the water hole. And then we went to the other side. And the Vakkamakira poite Jain beds are there. No, we looked for the Jain monk's bed, but we couldn't find it. But I'm sure I'll find it in the next time. I'll show you the pictures. Okay, it's time to go back to our farm and chill out. And I will meet you again maybe in another episode, or this episode can be mingled with another episode so that it becomes one episode. I'm not sure. Let me see what experience I go through in a couple of days. So we are almost the foot of the hill. My humble request to all the devotees and the believers not to bring any plastics, not to bring any garbage with them. தயவு செய்து மேலே வரும்போது பக்தர்கள் இந்த கழிவுப் பொருளையும் கழிவுப் பொருளையும் மற்றும் பிளாஸ்டிக் ஆன பொருளையும் கொண்டு வராதீங்க. நம்மளுடைய புனிதமான இடம்தான் நாசமாகுது.
அதை பார்க்குறதுக்கு அசிங்கமாக இருக்குது. இங்கே அதை எடுத்து சுத்தம் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு இங்கே ஆட்கள் இல்லை. போதுமான ரெவென்யூ கிடைக்காது. ஸோ அங்கே பாருங்கள் இங்கே வந்த வழித்தடங்களில் எப்படி இருக்குன்னு. ஸோ it's my humble request to all the believers not to pollute, especially the place for faith and the place for public utility. Thank you. Have a wonderful day. கீழே இருக்கிற இந்த கோயிலுக்கு வந்துட்டோம். இங்கேயும் ஒரு கால பைரவ கோயில் இருக்குது. கார்டியன் டெம்பிள். அகெயின் they pray to the termites. அது மட்டும் இல்லாமல் snake stones are also under worship. Snake stoneலேயே Brahminical figures have been engraved. It's become good morning. Oh. Good morning. Morning. Good morning. நம்ம கடந்துட்டு இருக்க ஊர் வடதரமி அப்படிங்கிற ஊர். சாரி, இப்போ நம்ம கடந்துட்டு இருக்க ஊர் பனமடங்கி. நம்ம இந்த ஏரியாவில் உள்ள வரல. இது இன்னொரு டிஃப்ரெண்ட் ரவுட்டில் உங்களை கூட்டு போகிறதுக்காக கூட்டு போகிறேன். இந்த ஊர் கொஞ்சம் பெரிய ஊர். பனமடங்கி பள்ளத்தூர் அப்படிங்கிற ரெண்டு ஊரும் பெரிய ஊருங்க. இது பனமடங்கியில் இருக்க வரைக்கும். We are now in a village called Panamadagi, which is slightly larger village, larger than many other villages so far we have seen. Possibly about 1,000 people to 1,250 people could be living here. There's also a government higher secondary school. The boys are here. A busy village in the morning. காலையில் 7 மணிலேருந்து 9 மணி வரைக்கும் கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு வில்லேஜ். And after that it gives back. People are gone to work, gone to fields, and then the village remains mostly silent. These are all coconut collecting centers where people collect coconuts from different farms and send it for marketing, send it to different markets.
paddy fields. Once in a year, they harvest paddy also, wherever the groundwater supports the farmers. Again, we are in a place, the village guardian deities are placed under the lovely banyan and people trees. And you can also see water holding. It's a busy hour now. People are going to school. Children are going to school. We will leave from this main road to go into the side. You can see a lovely banyan tree because Bengals is தமிழ்ல வடமரம் இல்ல ஆலமரம். Okay. So now we have entered the rural road. It's absolutely free of traffic. Very few people use this road to go to the lake area. Good morning. We are reaching now to a lake. It's called the Pallatur Lake. All these water bodies will be filled with water once the monsoon sets in. இங்கே நீங்கள் பார்க்குறது தான் பள்ளத்தூர் ஏரி. மான்சூன் டைமில் இந்த ஏரி எல்லாம் ஃபுல்லாக இருக்கும். Another village guardian temple. You can see the small place of faith where the people pray to spirits, and a couple of homes on the banks of this lake pond. You can see here Timirika Lake, used for bull raising. Bull raising is also famous in this area. We are now going to cross this lake. இப்போ நம்ம இந்த பாண்டை, இந்த குளத்தை, சின்ன குளத்தை கடக்க போகிறோம். You can see here people are quarrying sand. We don't know whether it is official or unofficial, but this is quite common in Tamil Nadu, or rather all of India. But anyways, this is the gateway for the water to flow further through the streams, through the wild streams you see there on the other side. இந்த தண்ணி நிரம்பி வழிகிற தண்ணி இந்த கேட் வழியாக அப்படியே எஸ்கேப் ஆகி காட்டு ஆறா அந்த பக்கமாக ஓடி
பாலாறுக்கு போய் சேரும். சரி. ஆஹா. சரி நம்ம எப்படி ரொம்ப சாப்பிட்டா புடிச்சு போகுது பாரு, ஆ அதே மாதிரி பதமா காஞ்சி பதமா தான் நல்லா வரும். கடலைக்கு மட்டும். கடலைக்கு செரும்புக்கு வாழை செடிக்கும் சரி. தண்ணி இருக்குதுன்னு ஃபுல்லா தண்ணி காட்டக்கூடாது. சரி சரி. நல்ல தண்ணி. அதே பாயிடும் ஒரே ஒரு நைட்டு ஒரு பகல் விட்டுணும். இது உங்களுக்கு இங்கே இதானே உங்கள் வீடு பக்கத்தில் மாடு வச்சுருந்தீங்களே, நாட்டு மாடு? சரி. ஆ கேட்டேன். ஓகே. உங்கள் பேர் என்னையா? மோகன். ஓகே, நன்றி மோகன். உங்கள் வீட்டம்மாவா? ஃபார்மர் who along with his wife working on the peanut fields. ஒரு விவசாய குடும்பத்தை பார்த்தோம். மோகனும் ஒரு மனைவியும் அங்கே வேர்க்கடலை விவசாயம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அவருடைய வீடு இதுதான், இதுதான் அவருடைய வீடு. மாடு வச்சுருக்காங்க. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் விவசாயி அவங்க. ஒரு குட்டி கிராமம், ராமபுரம் அப்படின்னு சொல்கிற கிராமம். ஒரு 15 வீடுகள் இருக்கும் அங்கே. எல்லாம் குடிசை வீடாக இருந்ததெல்லாம் இப்போ எல்லாம் மாறிடுச்சு. மாற்றம் நல்லது தானே. குட் மார்னிங். வணக்கம். ஹாய், குட் மார்னிங். ஸ்கூலுக்கு போலையாடா? எப்போ போகணும்? 9 மணிக்கு ஸ்கூலா? பாலடி போகணுமா? சரி, என்ன சாப்பிட்ற? பாட்டிமா என்ன கொடுக்குறாங்க? என்னது? ஓகே. சோறு, கஞ்சி சோறா? சாம்பார் சோறு. சரி 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 சரி. ஓகே, ரொம்ப நன்றி. ஓகே, பாய். காலாம்பட்டிலேருந்து வரோமா? ஆமாம் ஆமாம். ஓகே, பாய். பாய், குட் மார்னிங். அப்படியா? ஹாய். நீங்களும் சோறு சாப்பிட்றீங்களா? நீங்களும் சாம்பார் சாதம் சாப்பிட்றீங்களா? என்ன சாதம் சாப்பிட்றீங்க? நீங்கள் சிக்கன் சாப்பிட்றீங்களா? குட் மார்னிங். நல்லா அழகாக கை மண் கண்ணுக்கு மயில் போட்டிருக்கு. ஓ, வெரி குட், சூப்பர். நீங்கள் பால்வாடி போகிறீங்களா? ஓகே ஓகே. சிக்கன் நல்லா இருக்கா? பாய். வரமா வரமா. வணக்கம். ஓகேயா? ஒரு வணக்கம். குட்டி கிராமம், குட்டி குழந்தைங்களை பார்த்தீங்க. We saw some young kids. One kid was getting ready to go to school, the kindergarten. The other one is not even 2. So she was getting nursed by her mother. Well, and we now keep going through this village. You can see here a lady walking, carrying something on her head. I'm sure it could be the feed for the cow or the rest of the vegetables, I guess. வணக்கம்மா. தலையில் என்ன சுமை? So she couldn't answer, she couldn't tell me. Maybe she didn't understand what I was asking her. அவங்களுக்கு என்ன நான் கேட்டேன்னு புரியலன்னு நினைக்கிறேன். Oh, what a colorful home. Look at this. Look at this. What weird ideas of getting colors. Beautiful. There we go.
the sense of coloring their homes in India, especially in Tamil Nadu, it's really catching up. People are using lots of different colors to their taste. Vanakkama, good morning. She's a little shy. She didn't say anything. ஸோ இங்கே திருப்பி இன்னொரு பக்கமாக வந்து இந்த மெயின் ரோட்டில் வந்து சேரும். Again, this is also not a road which has traffic. இங்கேயும் டிராஃபிக்லாம் கிடையாது. People generally come in their private vehicles. வணக்கம்மா. பள்ளத்தூர் அப்படிங்கிற ஒரு ஊரில் இறங்கி நடந்து வரணும். இங்கே பஸ்ஸில் இறங்கி பியூட்டிஃபுல் வில்லேஜ் தோ ராமாபுரம். பசங்க ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டு இருக்காங்க. ஆன் த வே தே ஆர் பிளேயிங் வித் சம் கேமலியோன்ஸ். ஹாய், குட் மார்னிங். என்ன பண்ணுறீங்க? ஸ்கூலுக்கு போகிறீங்களா? எங்கே இருக்குது ஸ்கூலு? பள்ளத்தூர்லையா? ஓகே ஓகே. நீ என்ன எது ஓடிச்சா? ஆ ஓகே. நீ பாய் ஸ்கவுட்டில் இருக்கியா? வெரி குட். உன் பேர் என்ன? ஸ்ரித்திக். ஓகே ஸ்ரித்திக், வெரி நைஸ், வெரி நைஸ். உன் பேர் என்ன? ஸ்ரீனிவாசன், கணேஷ், ஷியாம், சுரேஷ்குமார். நீங்களாம் எந்த கிளாஸ் படிக்கிறீங்க? 6th, 7th, 8th. ஓ, நீ தான் பெரிய பையன். ஓகே, வெரி குட். நல்லா படிங்க. ஓகே, படித்து பெரிய ஆளாக வரணும். உங்கள் கிராம பேர் ராமாபுரமா? ராமாபுரம். ஓகே, இங்கேருந்து பெரிய ஆளாக வரணும். ஓகே, ஆல் தி பெஸ்ட். நான் காலாம்பட்டு. ஆமாம் ஆமாம். கல்ச்சுரல் குவெஸ்ட் இல்லை சுதாகர் அப்படின்னு தேடுங்க. சுதாகர் செல்வன். ஆமாம். ஓகே, சரி, பாய் பாய். So we saw the young boys going to the school. It's good to see them dressed up clean, in the uniform, and going to school. Somebody is building a monument here. Now we join Pallatur. That's a big village. Oh, it's up. I need to get the momentum to go up. Let's see if I can reach up. Oh, no. No, I lost the momentum. Okay. And come down. Push the bike up a little bit. It's a little difficult for me because I'm holding the gimbal in one hand, and that's the reason I'm not able to get the momentum back quickly. Okay, we join the main road. This road has public transport. So every half an hour there's a bus connecting to Vellore. We're not going to be on this road for long. In another half a mile we will deviate again, go into the rural areas, into the forest roads. You can see here a truck full of vegetables and children going to school again. Hi, good morning. More children going to school. Good to see. Good morning. Good morning. Good morning. They are getting excited. The children are getting excited. So we are back on a smaller road, a small connecting road. So friends, what we are going to do, we are going to connect this small cycling episode along with the hike to the mountains. Is what I'm going to combine together
and make it into one episode. This is a very small cycling which I did this morning, about 12 kilometers. And then I had done a hike to the mountain, to the Diamond Hill or the Vaira Mlai. So I'm going to combine these two into one episode. This is what you see are eggplants, young plants. கத்திரிக்காய் செடி பார்த்தீங்கன்னா முள்ளு கத்திரிக்காய்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த சைடில் தான். வணக்கம்மா. The road layer, what you can see reddish in color, what you get to, it's from the tamarind tree flowers. You saw earlier, நீங்க பார்த்தீங்கல்ல ஒரு ரெட் கலர் ரோட்ல இருந்துச்சுல, that is the flowers of the tamarind tree. புளிய மரத்துடைய பூக்கள் கீழே விழுகிற அந்த கலர். Okay. Soon we will join the main road and I will connect you with the hike as into one episode.